mtetezi wa anyonje wamwenga na matakarua kazi safi muzire atoli ndetse kazi nafoya uwagwire nacho goma shamba nafoya ukalole tonda watabura ilana. Nataka kwanza kunena na dunia mzima, alafu nitasema machache baadaye kwa Kiswahili. Niendelee? Niendelee nisiendelee? Sasa hapana, wacheni hiyo. Sawa. Sawa, itosha vijana. Fellow citizens, thank you for keeping the flames of freedom alive in our country. Thank you also for standing with me in the many years of struggle to liberate Kenya. Thank you for the battles you have fought together. The journey has been long, but I have not fought alone or felt lonely. We have fought together. But allow me to take this very special moment to convey my very personal and deep gratitude to my family and the entire Odinga family for their enduring spirit in difficult, upsetting and tragic times. Through the times, they have kept powering through and lived up to the Jaramogi Oginga Odinga's mantra that freedom has a price. I also want to thank my fellow compatriots in the struggle. Thank you for keeping the faith. Thank you for fighting the good fight. I wish especially to thank the strongest human being known to me, Her Excellency, Dr. Aida Betty Anyanga Odinga, the pillar of our family and the secret weapon to our combined strength. Aida is the mother of our 4 children, Fidel Odinga, Rosemary Akeyo, Raila Jr., and Winnie Imgard Chogo. The 4 are all different in character, but are all endowed with the strength of their mother, Aida. Every time they put me behind the bars in the 80s, they thought they had stopped the fight for Kenya, only for them to meet an even more relentless fighter in the person of Madam Aida Odinga, a fighter as determined as only a mother can be for her children. Nothing can stop the power of a good woman fighting shoulder with shoulder with an engineer. However, in this election, Mama Aida Odinga's children are you, the people of Kenya. Fellow Kenyans, by voting in our next deputy president, Madam Martha Wangari Karua, you will have a complete army to fight for you and our country. Martha is a freedom fighter. She has stood for the right of the people of Kenya. She had paid a price for it. She has stood straight even at the times of great difficulties. That is something you won't find on the other side. There are neither fighters nor fighting spirit on the other side. There is no known fight to make Kenya a better place that has been led by the people on the other side. The fighters for a better Kenya are on this side. Wako hapa Kasarani leo. Fellow Kenyans, Wangari and Amolo are not simply running to win an election. You are running to make Kenya a first-class,
global democracy and an economy. You are running to build a Kenya of hope and opportunity. A Kenya not of 45 individual tribes, but one big Kenyan tribe. My dear Kenyans, I am here today to declare a celebration, but also sound a battle cry. As Christians hymnals tell us, the long dark night is almost gone, and the morning soon will break. We are on the verge of a great victory. I, Raila Amolo Odinga, have seen Canaan, the land of milk and honey, the land of no woman cry. I have seen the promised land, the land of the redemption song. From the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We Raila Odinga anatosha, na Martha Karua anatosha. Raila ndo Mandela wetu, yeye ni wetu, kaleta ugatuzi kwetu, mkombozi wetu. Miaka mitano ni yako we baba, ulete mifano Nairobi, Mombasa, tuko tayari. Hello? But we know it is hardest when victory is nearest. Get ready, my dear Kenyans, and keep the spirit of a luta continua. Next Tuesday, all Azimio followers have to be at their polling stations by 6 a.m. and cast their vote. August 9th marked the 7th multi-party election in Kenya. Historically, the number 7 is a symbol of completion and a new beginning. God rested on the 7th day after completing his work. Joshua went around the wall of Jericho 7 times for the wall to fall and pave way for a new beginning. Pilgrims to Mecca walk around Al-Kaaba 7 times to achieve a healing and reconciliation with Allah. On the 7th multi-party election on Tuesday, we will mark the year of completion and new beginnings. I must remind you also that we started this struggle on Sabasaba Day, the 7th day of the 7th month of 1990. On that day, we declared that the walls of dictatorship must fall, the walls of corruption must fall, and the walls of impunity, injustice, and exclusion must fall. On Tuesday, we complete what we started on Sabasaba Day, and destiny has appointed the 7th multi-party election at the date of this completion. My dear Kenyans, the question we face today is, who has a safe pair of hands to complete what we started on Sabasaba Day? Whose hands will dismantle the bandit economy of corruption? In whose hands are your families safe? When you look at your children, who do you feel will really make sure that you have the ability to give them the best that they deserve? Who do you feel will ensure the unity of the country no matter the election results?
Is it the man who shook the hand of his bitter rival and brought a national reconciliation and healing, or the hand of the warmonger, who is a deviant and a convicted thief? Which hand will you try to deliver the social protection for the poor? The Auditor General tells us that 8 billion shillings, sorry, I'll repeat. The Auditor General tells us that 800 billion shillings is stolen every year through corruption. 800 billion shillings is twice the economy of 2 of our neighbors in the East African community. Who do you feel is best qualified to dismantle this cartel of thieves? Dear Kenyans, people have asked us how we will give 6,000 shillings to poor families. Hello? Hello? I repeat, people have asked us how we will give 6,000 shillings to poor families. But that is the wrong question. The question we should be asking is how a few corrupt people got to be paid 800 billion shillings every year from our budget. How did the government afford this? How did these people con us? If we could afford to pay 800 billion to con men, you can afford to pay a mere 6,000 shillings to known and real Kenyans struggling with life. What these families need is a direct injection from government. These families need direct government funds to feed their children. So, in the first 100 days, my government will begin paying 6,000 shillings to families living below the poverty line. Raila ndo Mandela wetu, yeye ni wetu, kaleta ugatuzi kwetu, mkombozi wetu. Miaka mitano ni yako we baba, ulete mifano Nairobi, Mombasa. And we will not stop until they reach a place where they can feed their children without our help. This is what we are calling Social Protection Program. Fellow Kenyans, as you go to the ballot on Tuesday, I want you to know that we as a country are at inflection point. Either something very good will happen or something terrible will happen. You have a choice of the promised land, but the land of bondage is also within sight. The Pharaoh is refusing to let our people go. We left the land of bondage on Sabasaba Day in 1990. On that day we declared this: let my people go. Today I repeat the same declaration: let my people go. Free them from bondage of thieves, free them from the bondage of liars, and free them from the chain links of corruption. Dear Kenyans, we are soon entering Canaan, and there are a few rules we will have to observe. In Canaan, we must embrace reconciliation. We cannot get to Canaan a divided nation that is half bitter and half happy. In my government, there will be no revenge. I pledge to be the president of all. I have made this decision because I did not choose my liberation cause. The liberation cause chose me. And when I was
And when I was tempted to run away from it, the cause always found me. This is why I always found a place in my heart to reconcile. I shook the hand of Mr. Daniel Toroitich Arap Moi in March 2002, or President Mwai Kibaki in February 2008, and of my brother President Uhuru Kenyatta in March 2018. And at this stage, I want to pay tribute to President Uhuru Kenyatta for showing statesmanship and embracing dialogue and agreeing to work together for the betterment of our country. I want to assure Kenyans that we will continue with this handshake doctrine, the doctrine of unclenching the fist for the sake of Kenya. I will shake the hand of my rivals and pay the political price if I have to. I will shake their hand if I win, and I will shake their hand if I don't. And I will do it because I love Kenya more than I love Raila Amolo Odinga. Dear Kenyans, the election is a mere 3 days away. Make arrangements to vote on the 9th. Let us vote early. Let us win early. I need the vote of each and every one of you. Listen to me now. Choose your president yourself. Peace be with you all. God bless you. God bless this election. God bless this, our land and nation. Asanteni sana. Hello. Nimesema kwa Kimombo. Nataka kusema machache tu kwa Kiswahili. Tulikuwa katika uwanja huu wa Kasarani tarehe 10 mwezi wa Disemba ya mwaka jana. Siku hiyo nyinyi mlimpatia mimi ruhusa niendelee na mambo ya kampeni. Tumezuru Kenya mzima, pembe zote za Kenya, kutoka kule Mandera hadi Vanga, kutoka Turkana hadi Lamu, kutoka Busia hadi Masalani, kutoka Migori mpaka Moyale. Wakenya waniambia mimi ya kwamba punda imechoka. Punda imechoka. Inataka kushusha mzigo chini. Waswahili walisema ati kibebacho kikivuja nafuu kwa mchukuzi. Sasa tunataka punda teremshe mzigo tarehe 9 wiki ijayo. Tarehe 9 punda ataweza kuweka mzigo chini. Ijapata pwani. Tumesema tuko na adui wanne wakubwa kama Wakenya: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Hatuwezi kumenyana na wale watatu wa kwanza kabla tujaua adui watatu wanne ambao naitwa ufisadi. Ufisadi. Ndio sababu tumesema sisi tutasimama imara na Wakenya tumalize ufisadi katika taifa letu. Tumesema tunataka Wakenya wasimame imara
Mimi na mgomba mwenza wangu Mama Martha Wangari Karua tutafanya kazi kwa umakini kwa taifa la Kenya ili tuweze kukomboa Kenya kwa janga la ugonjwa, ujinga na umaskini. Vijana wetu wataweza kupata ajira. Tumetangaza ya kwamba kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu watasoma bila malipo yoyote. Tumesema vile vile kwamba wakimaliza ajira, wakimaliza masomo yao watapata ajira sawa sawa kulingana na masomo yao na ujuzi yao, ili waweze kuinua hali yao ya kimaisha na wasaidie wazazi wao. Tumesema vile vile wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo kutoka kwa serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Tumesema wale wajua kali watapata msaada kwa serikali, na watu wa bodaboda watapata msaada kwa serikali. Tutawatambua ujuzi yao, inaitwa tutapata shahada ya jitihada, recognition of prior learning certificate. Tumesema tutasaidia wakulima wetu, ukulima tutaimarisha. Wakulima tutawapatia msaada kwa upande ya vifaa vya kilimo, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea na kwa upande ya soko. Bei ya mbolea tutashusha kutoka 6,000 kwa gunia hadi 2,000 kwa gunia. Tumesaidia wakulima wa kahawa, wakulima ya majani chai, wakulima wa ngano, wakulima wa mahindi, wale wakulima wa miraa, wote watapata msaada kutoka kwa serikali. Wafugaji watapata msaada kutoka kwa serikali. Kwa hivyo tutainua uchumi wa Kenya. Tutajenga viwanda ili Kenya inuke iwe nchi ya viwanda, ili vijana waweze kupata ajira zaidi. Kwa hivyo azimio la umoja inasimama na Wakenya. Tutaka Wakenya wamuke pamoja na watembee na azimio pamoja. Sasa mimi nauliza, tarehe 9 kesho kutwa, nataka nyinyi mrauka alfajiri. Wangapi watarauka alfajiri? Nione mkono hapa. Piga kura kwa azimio kote katika taifa lote. Tunataka kuona kama tunapata wabunge wengi katika bunge ya kitaifa na bunge ya county. Tunataka majority wawe wana azimio sawa sawa. Hapa Nairobi nataka niwe na gavana ya azimio la umoja, ndio tuwezesha mimi kutoa huduma kwa wakazi wa Nairobi. Gavana nataka awe bwana Polycarp Igathe Nairobi. Mtampigia kura. Asanteni sana. Mungu awabariki. Kuna raha na ustawi.
Sasa leo pakati kiwanja Kasarani tunataka leo tuzindue ile Rauka Operation Firimbi Movement. Tumeelewana vizuri? Wacheni kupiga firimbi kwanza. Wacheni kupiga firimbi kwanza mpaka tuelewane. Sawa sawa? Firimbi iko mara mbili. Iko moja ya kufukuza wezi na kumaliza ufisadi, na ile ya pili ni kufanya watu warauke alfajiri tarehe 9 saa 10 waende kwa vituo kupiga kura. Sawa sawa? Kwanza ili ya kufukuza wezi, utasema huyo mwizi huyo. Hiyo inapigwa namna hii. Hapana piga kwanza. Hapana piga yenu. Hiyo inapigwa namna hii. Hello? Hapana piga, ngojeni kwanza. Hiyo ya pili ya kurausha watu inaenda namna hii. Wote tuseme baba 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 wote. Bado vas nataka tuseme kwa sababu ya mama Martha. Sasa sema mama Martha, mama Martha, mama Martha, mama. Leo tunahitimisha, kinachofuata wote tunaenda kupiga kura, si ndio? Tunapiga kura kwa nani? Shindi kwa nani? Tunampigia kura nani? Wanaosema watampigia kura weka ngumi juu, alafu ipeleke ngumi kushoto kulia, kushoto. That's what you have. Wewe kanyaga kama pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama visi ana akomesha kanyaga wazee shebu kudandia
Klabu Kumbomba Bia. Sekuni Firimbi Chef. Asa twende go. Wala tena. Uzushi. Mashamu fake. Nuksi. Kuda dabe. Maufi. Bakama X. Kama nalicheza zangu wale wako down. Bas. Shamba nyingine. Timbi na timbi. Otolo ni nana kwe, osalilo lokote, osokina kutuze, radote kana. Otolo ni nana kwe, osalilo loko, omotokia chibude, watakaula. Sasa shuma kayoko zawoko yani kama unashamba doko yani boko sasa mataka show komesha Oya, Wakenya, mikono juu. Amushusha chini. Weka tena juu. Shule wa kiuno. Excellence ZK. La fondation des unités. Mama Dangote. Makofi mazuri ya Diamond. Haya, Wakenya wenzangu, umesikia submission ya baba ya mwisho. Sasa nataka niweke swali. Wakenya wangapi wamepitisha Raila Amolo Odinga as a fifth president? As many as are those opinions, say aye. As many as are that opinions, aye. Hey, listen. Hey, I want to put the question. I want to put the question. Jamazeni, I will now put the question. As many as are of the opinion that Raila Amolo Odinga is a fifth president, say aye. Say aye. Say aye. As many as of contrary opinion, say nay. The ayes have it. The ayes have it. The ayes have
David. Mumesalimiwa na Gideon Moi wa Kano. Haya, asanteni. Babu kuja salimia. Haya. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Vijana tialala. Warembo ha. Wamama mwe. Wa Kenya. Raila has done his part. It is now your turn to do your part. It is your turn to turn Raila Amolo Odinga from a civilian into a commander-in-chief. It is your turn to turn Raila Amolo Odinga into a commander-in-chief of the defense forces, into a commander-in-chief of the armed forces, and into a commander-in-chief of the unarmed citizens. Asanteni. Tarehe 9 mwezi wa 8 Raila ataenda Kibera, atapiga kura yake Kibera, alafu anaenda State House. Kisha Ruto atapiga kura Sugoi, kisha narudi nyumbani. Sabina Chege iko wapi? Niombe tupeane njia safi sasa. Sote tupeane nafasi. Vijana fire! Vijana fire! Asanteni sana. Shainaka, ngorongoro, ngururi, Baba the 5th, na inawezekana.